Okay, so here, what the meaning of fascinated? Fascinated. What the meaning of fascinated? new people. مبهور مبهور أو مفتون. لما بنقول designing clothes is not a man's job. Women are much more fascinated by fashion. يا ترى are you agree or not agree? Do you agree or disagree? No, agree. Agree. Disagree. Okay, so let's go to the next one. Not so. Many great clothing designers are men. Just look at Calvin Klein. Agree or disagree? Agree. Agree. Okay. I would love to fly all the time. Being a flight attendant sounds exciting. يعني إيه flight attendant؟ مضيف الطيران. مضيف الطيران. تمام. ويعني إيه exciting؟ متحمس. متحمس، مثير، تمام، أو مثار. تمام. دي هنا agree or disagree؟ Agree. 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 طب ماشي. I don't think. طبعا كل واحد ورأيه يعني. I don't think so. Flight attendants get tired of flying. They have to be away from their families all the time. Agree or disagree؟ Agree. 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 يعني انت agree على انه هي مهنة متعبة، واجري على انها exciting. تمام. طب نروح للي بعدها. I applied to work for a newspaper يعني ايه newspaper؟ صحافة. تمام. But writing a gossip column يعني ايه gossip column؟ هي دي حاجة ليها علاقة بالنميمة؟ عمود نميمة. عمود النميمة ده موجود في الايه، في الجرايد. seems like an awful job. يعني ايه awful job؟ وظيفة مريعة تقريبا أو وظيفة فظيعة فعلا، وظيفة وحشة يعني. اوكي. agree or disagree؟ Disagree. disagree. تحب انت الجوسب. طب ماشي. اللي جنبه بيقول ايه؟ I don't agree. Finding out about famous people's life could be really fun. لا انا مش متفق معاك ان احنا بنبحث عن حياة المشاهير. ده بيبقى حاجة لذيذة خالص. agree or disagree؟ Disagree. disagree. كل واحد براحته. طيب. I enjoy working with the animals. I think being a veterinarian would be rewarding. أنا كنت هبقى مبسوط لو إني بشتغل مع الحيوانات. أعتقد إنه أطباء البيطريين بيكسبوا قد كده. agree or disagree؟ disagree. disagree؟ طب انت agree. رحتي مرة عند يعني بتربي بات؟ عندك باتس بتربيها؟ اللي قالوا disagree يا جماعة دول عندهم بيتس، بيودوا البيتس بتاعتهم لأي دكتور بيطري كده. جربوا؟ اكيد لا. اكيد لا. ما جربتوش ها؟ يعني على فكرة الفيزيتا بتاعت الفيترينيريان أغلى بكتير من عشان كل الناس ما عندهمش بيتس. مش كل الناس عندهم بيتس، بس لما بيجي لهم بيت مش بيكسبوا قوي بيشتغلوا يعني. وراه كويس أوي. لا ما أعتقدش. لا بيتهيألي خالص. هنا I'm not so sure. أنا مش معاك في الكلام ده إنهم بيكسبوا كتير. Animals can be very unpredictable. Getting لازم bitten by a dog would be scary. يعني ايه unpredictable؟ يعني ايه؟ معلش، هو يعني ايه عمود نميمة؟ يعني ايه عمود نميمة دي؟ ده موجود عندهم هم هناك. مش عندنا احنا. هم بيكتبوا عن المشاهير وبيعتبروه gossip column. احنا بنكتب برضو نفس الشيء، بس ما بنقولش نميمة عشان كلمة نميمة عندنا حرام. تمام كده. فاحنا احنا ما بنقولش مثلا عن الخمرة انها خمرة، لكن بنشربها وبنقول عليها مشروب استنى. انا قريته في المنيو كان ايه؟ ما علينا يعني. روحي، مشروب روحي. لكن ما نقدرش نقول خمرة عشان الخمرة عندنا حرام.
اوكي خلينا بس يعني ما تدخلنيش في قصص تانية. طيب هنا يعني ايه unpredictable؟ حاجة ما نقدرش نتنبأ بيها. لا يمكن توقعه. طيب getting bitten يعني ايه getting bitten؟ انك تتعض by a dog would be scary. What the meaning of scary؟ أو مخيف. مخيف. خد بالك هو ما نفاش هنا موضوع انه يكون بياخدوا كتير. هم بياخدوا كتير بس بس انت ما تتوقعش الحيوان ده ممكن يعمل فيك ايه. ممكن يعضك، ممكن يعمل فيك حاجة وانت بتعالجه. agree or disagree, it's up to you. Now let's go to the grammar focus. الجيراند phrases. gerund phrases علشان ندرس الجيراند phrases هنشوف الفيديو الصغير ده. ال 17 اللي موجودين ان شاء الله سجلوا اساميهم في التليجرام. هنشوف. طب هو انا فتحته ومش عارف بقى هو اتسجل ولا ما اتسجلش. حضرتك تروح تكتب هناك استاذ ناصر او تكتب لا هو حلو كده، او انا كويس، لا انا كويس يا جدا فندم، ان استاذن حضرتك يا فندم تكتب اسمك على التليجرام. لا هو انا اسمي استاذن اتعرف حضرتك. كده خلاص. خلاص مش وانا مش هكتبه حضور. انا اسمي معروف كده. ماشي يا فندم وانا مش هكتبه حضور. ما هم شاهدين ان انا حاضر. يشهدوا براحتهم، يعملوا اللي هم يعملوه كمان. انا مش ماشي هكتب غير اللي هيكتب لي على التليجرام اسمه. ايه رايك؟ حاضر. يا لا حتى دي فيها خناق. لا ما فيهاش خناقه، بس انا مش عارف اكتبه، فانا هنعمل ايه؟ مش عارف اكتبه. معلش. Gerund phrases can sometimes be confused with participle phrases. Let's see what they are and how we can tell the difference between the two types. A gerund phrase always includes a gerund, a word ending in ing, and always functions as a noun. It is usually used as the subject complement, the direct object, or the object of a preposition in a sentence. Gerund phrases almost never require punctuation. You do not need to add commas with gerund phrases. Most of the time, gerund phrases can be replaced with the following words: this, that, someone, something. This is an example of a gerund. Eating can make you feel energetic. The word eating, which ends in ing, is a gerund in this sentence. Here's an example of a gerund phrase. Eating healthy food can make you feel energetic. You can see here that the gerund phrase is eating healthy food. We can replace the gerund phrase with the word this. This can make you feel energetic. The sentence still makes sense. So this phrase is a gerund phrase. So again, how can you tell the difference between a participle phrase and a gerund phrase? This is a gerund phrase. Running with the ball is one of Tom's favorite things to do. We know this because we can replace the gerund phrase with the word this, and the sentence still makes sense. This is one of Tom's favorite things to do. Here is an example of a participle phrase using the same words. Running with the ball, Tom scored the last point. Now, if we tried to put the word this in place of the phrase, our sentence does not make sense. This, Tom scored the last point. By changing the phrase into the word this, you can confirm whether you have a gerund phrase or a participle phrase. Let's look at some examples of gerund phrases used as the subject of the sentence. Watching a good movie is one way he likes to relax. The subject here is watching a good movie, the verb is the word is, and the object is one way he likes to relax. Here's another sentence. Donating to charity helps many people in need.
Donating to charity is the subject. Helps is the verb. And many people in need is the object of the sentence. Here's one more example. Eating large amounts of sugar is not healthy for your body. Again, the subject here is eating large amounts of sugar. The verb is the word is, and the object is not healthy for your body. Here are some examples of gerund phrases as the subject complement of the sentence. The subject complement is a word or phrase that describes more about the subject in the main sentence. One thing he does not like to do is camping on the beach. Camping on the beach is the subject complement. It describes one thing. One thing he does not like to do is this. And you can see that we have replaced the gerund phrase with the word this, and our sentence still makes sense. Here's another example. Susan's favorite pastime is playing tennis. Playing tennis is the subject complement. It describes Susan's favorite pastime. Susan's favorite pastime is playing this. Again, we can see that this sentence makes sense. Let's move on to some examples of gerund phrases as the direct object of the sentence. Mr. Thomas enjoys teaching math. Mr. Thomas enjoys what? Teaching math. This is the direct object in the sentence. Mark believes running in the morning helps him to concentrate better throughout the day. Mark believes what? Running in the morning helps him to concentrate better. Again, we could write the sentence in this way. Something helps him to concentrate better, or this helps him to concentrate better. Here are some examples of a gerund phrase used as the object of a preposition. He learned a lot about growing vegetables from his grandfather. About is the preposition. About what? About growing vegetables. She attributes her success to practicing her skills every day. To is the preposition here, and practicing her skills is the object of that preposition. He fell asleep after watching his favorite movie. After is the preposition, and the object is watching his favorite movie. We can also write it like this. He fell asleep after this. Here are a few more examples to help you identify what part of the sentence the gerund phrase is being used in. First, let's look at some examples as a subject of the sentence. Traveling across Japan was his life's dream. Making the same mistake is not acceptable. Here are some more examples of the subject complement of the sentence. The biggest challenge is keeping the profits coming in. A good career to pursue would be consulting new entrepreneurs. Here are some more examples of the direct object of the sentence. They prefer eating dinner alone at home. They prefer what? Eating dinner alone. He enjoyed fixing computers as a young person. Here are some more examples as the object of a preposition. He wanted to learn more about cooking with fish. About is the preposition. About what? Cooking with fish. By learning additional skills, his chances of a better salary were guaranteed. Let's review again what is true about a gerund phrase. A gerund phrase includes a gerund, a word ending in ing, and always functions as a noun. It is usually used as the subject complement, a direct object, or the object of a preposition.
Gerund phrases almost never require punctuation. And most of the time, gerund phrases can be replaced with the following words: this, that, someone, something. I hope you've learned the difference between a gerund phrase and a participle phrase. Be sure to check out the video about participle phrases to learn how to use those as well. Both of these types of phrases are useful in academic writing, and you should learn how to use them correctly. Happy writing. And عشان بس ما نضايقكمش بالكلام. الجيرند إذا الصوت مسموع يا جماعة يعني ارفع إيدك، اكتب لي أي حاجة على الشات وهكذا. معنى شغال كلمة شغال. جيرند شغال. شكرا لحضرتك يا فندم. الجيرند هو عبارة عن إن الفيرب بيتحط له ING فبيتحول لنون. ولما بقول جيرند فريز يعني بدخل بقى الفيرب اللي فيه ING اللي اتحول لنون ده مع حاجة تانية عشان يكونوا لي فريز يعني جزء من الجملة غير مكتمل، يعني جزء من الجملة لا يرقى ان هو يكون completed sentence بس بيكون phrase. الفريز ده ممكن يحل محل subject. اعرف ازاي ان هو حل محل subject؟ اذا شلته اقدر احط this مكانه فيمشي الحال. بالنسبة للجيرند فريز اللي هو اللي بيحل محل الاوبجكت اللي بيجي في الاخر اقدر اشيله واحط مكانه what، واقدر ان انا اشوف كده اذا معنى الجملة فضل زي ما هو it's okay. طيب يبقى أنا هنا ديزاين فعل أصلا designing clothes يعني تصميم الملابس، يبقى هنا حولته لنون، والنون ده الكلمتين على بعض يتحولوا لي للسبجكت للفعل نفسه. is not a man's job. being a flight attendant sounds exciting. وهكذا فيهم كلهم بلاقي إنه إنه مش بس الفعل فيها ينجي، لأ كمان في تكملة تانية ليه ممكن تحل محل السبجكت، ممكن تحل محل الأوبجكت. عندنا اكسرسايز طبعا إجاباته هتختلف ما بين شخص للتاني ونشوف الدنيا هتمشي إزاي. تمام؟ طيب نشوف كده الاكسرسايز بيقول ايه. look at gerund phrases in column E. بص كده على اللي في column E ديت الفريزز دي، وبعدين write your opinion. هتكتب is او seems او sound، كل دول هينفعوا مع اي واحدة من دول عادي. of each job by choosing information from column B. بصوا كده ده هنختار بقى من هنا على حسب كل واحد رأيه في الشغلانة ايه، وممكن يجيب حاجات من بره مفيش اي مشكلة. يعني مفيش interesting مثلا، انت لا انت عادي ان انت تجيب interesting انت من عندك وهكذا. يعني قلنا شوف كده ونحل مع بعض. number 1 working as an architect. هنا working as an architect هنا كده كل ده بنسميه gerund phrase. عملك مهندس معماري، ماله يا ترى اقدر اقول عليه ايه؟ اقدر زي اقول عليه الفل. ايه؟ يعني اقول مثلا working as an architect is مثلا pretty difficult, kind of boring, really rewarding, and so on. Okay. هنا taking care of the children من وجهة نظرك انت الشخصية. taking care of the children ده بنعتبره ايه يا ترى؟ كمل بقية الجملة. اتفضلوا يا شباب. صعب طبعا ومتعب ومقرف وسكيري. يا فندم بالانجلش استاذن حضرتك. سكيري. taking care of the children seems scary or is scary and so on. I know. Yes. Number 3 winning the lottery. طبعا حاجة حلوة، استني بقى. بس سوري معلش اللي يجاوب يوضح صوته. fantastic. Fantastic. طبعا That's fantastic. طبعا Thank you so much. Yes.
Okay, now number 4 conducting an orchestra. يعني ايه conducting an orchestra؟ يعني تقود orchestra. تمسك العصاية كده تقعد تشاور كده زي المجانين كده. بارتي ايه بارتي boring pretty difficult. kind of boring, really boring. Okay, kind of boring. Okay, kind of boring. ممكن ناس تانيين تقول عليه fantastic and so on. Okay, number 5 working on a movie set. On a movie set. Working on a movie set. والله هو كله فانتاستيك انا شايف بصراحه. فيري شيل ايه very sorry very ايه شيلينج. challenging. متحدى جدا، يعني شيء فيه تحدي شوية. تمام، مش وحش. making a living as an artist. هاي يا جماعة، هاي يا جماعة يا شباب. ممكن نقول فاشن برضو. ايه ايه اوكي اوكي okay challenging تاني challenging no problem. Okay, now let's go to the next question. Now let's go to the next question here. Give reasons for your opinions about the gypsy party. طبعا انتوا جاوبتوا على كذا حاجة وقلتوا عليها انها مش عارف ايه، وقلتوا سكيري وقلتوا كذا وقلت اوكي. طب ادوني اسباب لكده يا جماعة، كله هيسكت. In my opinion working as، بصوا هنا بقى عشان خاطر تدي رأيك في حاجة. In my opinion working as an architect would be really rewarding. Really? Why is that? Because you could see people using your buildings every day. I'm not so sure that واحد بقى ايه مش مقتنع. For me, working as an architect must be pretty difficult and so on. تمام، المفروض ان احنا بنجيب اسباب لكل ده. طب هنا بقى بيقول لي ايه؟ complete the sentences with during the phrases then take turns. هنا بقى يا جماعة عايزين نكمل الجمل دي ب ايه during the phrase. يلا بقى. I think I'd be good at. I think I'd be good at. it يلا يا جماعة during the phrase. اجيب من اللي فوق يا دكتور. لا مش شرط، حتى من دماغك. ها يعني أنا بالنسبة لي مثلا I think I'd be good at teaching English. I wouldn't be very good at مثلا cooking defending. food. ايه ماشي defending about لا مش هتبقى كده صح. هي defending دي برضو كده بقى مدافع يعني او الدفاع، ولا تبقى ايه؟ defending people. ديفندر. طبعا defending people ما defending فيهاش أي مشكلة، تنفع ممكن صح. جدا، تنفع جدا. تمام working كده. تمام. طيب هو I'd قصده be ديفندر. interested. لا لا I'd لا be مش قصدي defender، انا قصدي defending. defending الدفاع عن الناس. defending people. أيوة هي كده صح. في إيه؟ ايوه. طيب I'd be طب interested هو احنا in. ما تسكت بقى. I'd be interested in. I'd be interested in. يلا بقى ايه الحاجة اللي أنا مهتم بيها يا ترى؟ مش هقول طبعا خلاص كده. عشان معلش عشان خاطر معلش. I'd be interested in. family ايه يا أحمد؟ family لا، ما احنا عايزين احنا عايزين حاجة تكون فيها gerund phrase. لازم نستخدم ال ing. تمام؟ ممكن I'd learning be English. interested. learning English. very good. learning English. مين الجميل اللي قال كرولوس ده؟ محمد خالد. محمد خالد. عسل محمد خالد. Okay. I'd get tired of. I'd get tired of. أنا بتعب من إيه يا working. ترى؟ مثلا I'd working. get tired of talking with Mr. ناصر.
تمام كده. مثلا. أي. مثلا مم. حد تاني عنده مثال تاني؟ I get tired of working in my job. working in my job. Yes, very good. No problem. Number 5. I'm very excited by أنا بالنسبة لي I'm very excited by watching movies, Turkish movies. For you, أنا ممكن أقول اسمها رعب. watching horror movies. Okay, what watching else? طب number 6 I'd enjoy ايه يا ترى اللي بيخليك enjoy؟ I'd enjoy مثلا أنا بالنسبة لي I'd enjoy drinking tea. Enjoy drinking tea. ممكن Yes. traveling Excellent. abroad. Excellent. I'd enjoy traveling abroad. That's fantastic. Thank you so much يا حبايبي. Now let's go to word power suffixes. وعشان نعرف الsuffixes لازم نشوف الفيديو الصغنطوط ده and the suffixes. ماشي. Suffixes. Suffixes are added to the end of a base word. Let's take a look at the word sleepy. We know that sleep is the base word. That means the Y after sleep is a suffix. So, just like prefixes, suffixes also change the meaning of the word. Let's take a look at a few examples of how a suffix can change the meaning of a word. When I add the suffix y to the end of a word, it means full of. So if I say he is sleepy, that means he is full of sleep. Or if I say the sky is cloudy, that means the sky is full of clouds. When I add the suffix ly to the end of a word, it means to do in a certain way. For example, when I say the man is walking slowly, I mean to say he is walking in a slow way. If I say the decision was made fairly, that means that decision was done in a fair way. When I add the suffix full to a word, it means full of. For example, when I say beautiful, it means full of beauty, or colorful, which means full of color. When I add the suffix less to the end of a word, it means without. Like when I say fearless, which means without fear. When I add the suffix er to the end of a word, it could mean two things. It could mean more, or it could mean someone who. For example, in the word smaller, the suffix er here is used to show that one item or one animal is smaller than the other one. However, when I say the word singer, the suffix er here is used to show someone who sings. Finally, when I add the suffix est to a word, it means most. For example, if I want to say this man is the most strong out of his friends, I say strongest. Or if I want to say he's the most tall out of his friends, I say tallest. If you liked watching this video and all my other videos, please subscribe and give it a big thumbs up below. Thanks for watching! الفيديو ده هو اتكلم لي على السفكسز اللي هي ايه اللي بصفة عامة عشان يعرفك يعني ايه suffixes. بس احنا عايزين suffixes تخص الجوبز لان احنا النهارده بندرس الجوبز، فخلينا نشوف الفيديو اللي جاي اللي يخص suffixes الخاصة بالجوبز. Hello, students of grade 6. How are you doing lately? I hope you are healthy and happy. Are you ready for today's activities? Today's lesson will be divided into 3 parts: explanation video, exercises, and review and homework video. Follow the PDF and make sure that you don't miss anything. So, what are we going to learn today? We are going to learn how to use suffix in jobs and occupations. What is suffix? Suffix
is a letter or group of letters added at the end of a word to create a new word with new meaning. Now, let's read the text together. Hello, I am Winda and I am a teacher. Every day, I go to school to teach children. I like my job because teaching children is fun. My dad is an actor. He appears in many movies. He likes his job because he has a lot of fans. My mom is a journalist. She writes news stories every day. She likes her job because she always learns new things. Now, find jobs and occupations in the text and note them down. You can pause the video if you want. Are you done? We have 3 occupations in the text. Now let's go and see the first word. The word teacher consists of 2 parts, a verb, teach, and a suffix, er. Teach means to help students to learn something. Here, means someone that performs an action. So teacher means someone that helps students learn something. Now let's go to the next example. What was the next word in the text? Correct, actor. Which part of the word actor is the verb and the suffix? Good job! The word actor also consists of 2 parts, the verb act and suffix er. Act means to represent a character, as in a movie or a play. Just like the suffix or also means someone that performs an action. So an actor is someone who represents a character. So now let's look at the next example. What is the next job in the text? You're right, it's journalist. Let's break it down. A suffix can also be connected to a noun, like journal. The suffix that we use is "ist". Journal means newspaper. The suffix "ist" means someone that works with something. So a journalist is someone that works with newspaper. This is the end of the explanation video. Now, let's move on to the next part of today's lesson. Go back to the PDF file and do all the exercises. After you are done, don't forget. يبقى احنا عندنا للوظائف في عندنا 4 suffixes ER, OR, IST, IAM. ملهاش حل طبعا غير ان احنا نحفظهم حفظ. تعالوا كده انا هديكم دقيقة تفكروا في الفيربس دي ازاي نحولها، الناونز دي ازاي نحولها الى قبس، وبعدين هسألكم عنها. اتفضل. just 1 minute. هي فين هي الكلمات دي؟ واضحة كده؟ Have you finished? Yes. Okay. So, يا ابني ليه يا استاذ احمد الحق؟ أستاذ ناصر، أنا بحاول إن أنا أركز معلش.
يلا الاي ار ماشي يا عم، يا اتفضل. بختك يا عم. الاي ار بلاش كلام جانبي، بلاش يا جماعة. يلا بقى اي ار احط معاها ايه يا ترى؟ ويب ويب تي في ويب ريبورتر. ايه يا حبيبتي؟ تي في بالظبط، تي في ريبورتر. وايه كمان يا ترى؟ ديزاينر. وديزاينر. ويب ديزاينر. فيري جود. وايه كمان غير بقى الاتنين دول؟ اقدر اجيب انا اتنين من عندي؟ تيتشر. مثلا تيتشر. اوكي تيتشر. هي مانجر. بتتكلم دي الماي بارتنر بتاعتي صح؟ فيري جود. مانجر. فيري جود. طب نروح بقى للاو ار. ماشي. ايه يا ترى ايه اللي هينتهي بالاو ار؟ كونسلر. كونسلر. وايه كمان غير كونسلر؟ احنا هو وانستراكتور. جايب لك طبعا الايروبكس انستراكتور، تمام، والكونسلر. وايه كمان تقدروا تجيبوا من عندكم؟ من عندنا ودكتور. احنا. دكتور. فيري جود. دكتور. تمام. نشوف بقى الاي اس تي. اي اس تي النهايات اللي هي بتاعت الاي اس تي، نحط ايه يا ترى؟ جورناليست. جورناليست. تمام، جورناليست. بس من دول بقى، ده الخارجي. جورناليست ده الخارجي. طب من دول بقى نحط ايه؟ تي في. لا. لا. مثلا جوسب كولومنست. جوسب كولومنست. وايه كمان؟ بيتهيألي بلوتي. لا بس بلوتيكا دي مشي. لا، هي سايكياتريست. سايكياتريست فعلا من الحاجات اللي هتحطيها اي اس تي. وخلاص زمانكم قال جورناليست، وكمان في عندي سايكولوجيست برضو اي اس تي. طيب الاي اي ان بقى. الاي اي ان كوميديان. كوميديان. ايه كمان؟ بوليتيكيان. بوليتيكيان. بوليتيشن. بوليتيشن. طيب ايه غيرهم اقدر اجيبه من بره؟ الحقيقة عندنا كتير جدا. عندنا مثلا ميوزيشن، عندنا الكتريشن، وعندنا نيوترين، فيتريناريان. كل دول ايه بعتبرهم ايه؟ برضو جابس منتهية بالاي اي ان. طيب now speaking unusual careers. speaking unusual careers. بيقول لي هنا ايه؟ about an unusual career you'd like to have. Use information from exercises from 1 to 4 and your own ideas. Other students ask follow-up questions. يلا بقى هنتكلم عن زي ما هم بيتكلموا كده عن unusual careers. طيب ندي كده فرصة لحد يبدأ. ايوه فعلا رقم ايه دي حلوه وعجباني بصراحه. I enjoy doing TV interviews with famous people. حلوه دي. ماشي. Why is that? asking people about their lives طب خد بالك ان هو كده الوظيفة اللي هو هيتكلم عنها البرزنتيشن في الاخر. طيب let's talk about any one of you of their jobs. Okay, so let's see. ولا نخلي الجزء ده ضمن الايه رايتنج اللي جاي، ان انتوا هتكتبوا كده ولا كده عن الجوبس طب ما انا ممكن اقول I love teasing دكتور فاطمه مثلا. teasing. you love اه you love sorry اضايق الدكتور فاطمه. bothering. you have اعمل ايه؟ to bother. المال اللي هي TEASING دي ايه؟ انت عايزاها بس تمام مش فهمت. تمام. المهم يبقى فيه. You like just a minute. So this is your new job, yeah? Okay, can you tell us why?
What? Why do you like this job? Because I am I will be interesting in this job. So it's an exciting job for you to bother some people like teacher لا Fatma لا لا or Dr. not Fatma. not some people but Just one. Dr. Fatma. Yes, okay. Just Dr. Fatma. Okay. Yes, it's so funny. It's so funny, and we will happy. Yeah, you feel happy. أيوة. Yeah, you feel happy when you do that. That's we will fantastic. be Okay. another we will be anyone happy بصراحة في قلب الجروب يعني. No, we love when Sion is very nervous. It's feel me Really? Yeah. So you I you feel like to see some people nervous and they get crazy and something like that. Yeah. yes, I love it. I love it. You I love love it. it so much. Really fantastic. Thank you so much. And now let's go to the writing part. Describing pros and cons. Here, you try to write your job. Talk about your job, okay, or something you like to do the best. But try to use these expressions. Without these expressions, you know nothing about English. بالك ان انت لما هتستخدم العبارات دي، هو دي طريقة اللي يعرف اللي بيصحح لك اذا كنت انت بتعرف انجلش ولا لا. ليه بقى؟ لان من غير الحاجات البسيطة دي، اذا كتبت جمل ورا بعضها you know nothing about English. بتجبره ان هو ما يديكش درجة كويس. الناس اللي بتفكر تروح ايلتس وتوفل وامتحانات زي دي لازم أن يكون عندهم علم بالكلام ده. مهم جدا نستخدم phrases زي ديت. Okay, now let's go to the next part. Conversation. You get a great tan. We have two parts as usual. Part to practice and the second part to answer. Okay, so pay attention to the answer here because it's a big answer. Don't forget that. Now let's go to the listening and try to listen this part. Ready? Page 9, Exercise 3, Grammar Focus. Gerund phrases. Gerund phrases as subjects. Designing clothes is not a man's job. Being a flight attendant sounds exciting. Writing a gossip column could be fun. Directing a TV show would be interesting. Gerund phrases as objects. He wouldn't like being a fashion designer. He'd enjoy being a flight attendant. She'd be good at writing a gossip column. They'd love directing a TV show. Okay, now let's listen to the conversation. I think it's time for the conversation now. Yes. Page 11, Exercise 7, Conversation. You get a great tan. Part A. Listen and practice. Guess what? I found a summer job. That's great. Anything interesting? Yes, working at an amusement park. Wow, that sounds fantastic. So, have you found anything? Nothing yet, but I have a couple of leads. One is working as an intern for a record company, mostly answering phones. Or I can get a landscaping job again. Being an intern sounds more interesting than landscaping. You'd have better hours and it's probably not as much work. Yeah, but a landscaper earns more than an intern. And you get a great tan. Page 11, Exercise 7, Part B. Listen to the rest of the conversation. What is Tracy going to do at the amusement park? So what will you be doing at the amusement park exactly? Actually, I'll have two jobs. First, I'll be working at a place called Children's World. They have all kinds of interesting games and educational activities for young kids.
I have to go to a training program for 3 days before I start. 3 days? Wow. The equipment must be pretty high tech. Oh, it is. A lot of computers and interesting devices. It's just the kind of stuff that kids love. Well, it sounds like the perfect job for you. I know how much you love kids. So what's your other job? Well, I'll also be one of the people who walks around the park greeting people. Do you mean you'll have to dress up in a costume? Yes, as a cartoon character. I know, it sounds silly. And it's certainly not as rewarding as working in children's world, but it's part of the job. Okay, do you want to listen again? Again, do you want to listen again? ما هو احمد قال اجين بس الصوت عنده مش واصل بصراحه. Again الصوت عنده مش واصل. طب خلاص اوكي ماشي. بس هو بعت لي قال لي قول اجين يعني. حاضر. Page 11. Exercise 7. Conversation. You get a great tan. Part A. Listen and practice. Guess what? I've found a summer job. That's great. Anything interesting? Yes, working at an amusement park. Wow. That sounds fantastic. So, have you found anything? Nothing yet, but I have a couple of leads. One is working as an intern for a record company, mostly answering phones. Or I can get a landscaping job again. Being an intern sounds more interesting than landscaping. You'd have better hours, and it's probably not as much work. Yeah, but a landscaper earns more than an intern. And you get a great tan. Page 11. Exercise 7. Part B. Listen to the rest of the conversation. What is Tracy going to do at the amusement park? So what will you be doing at the amusement park exactly? Actually, I'll have 2 jobs. First, I'll be working at a place called Children's World. They have all kinds of interesting games and educational activities for young kids. I have to go to a training program for 3 days before I start. 3 days? Wow. The equipment must be pretty high tech. Oh, it is. A lot of computers and interesting devices. It's just the kind of stuff that kids love. Well, it sounds like the perfect job for you. I know how much you love kids. So what's your other job? Well, I'll also be one of the people who walks around the park greeting people. Do you mean you'll have to dress up in a costume? Yes, as a cartoon character. I know, it sounds silly. And it's certainly not as rewarding as working in children's world, but it's part of the job. Okay. So I think you're ready now to answer the questions, huh? Okay, so tell me, yes, in B we have a question. What is Tracy going to do at the amusement park? Actually, kids. Another answer? Actually, kids. Another answer يا جماعة. Actually, kids 3 day. مفيش غير أحمد اللي بيجاوب صح؟ أنا مظبوط كده صوتي واصل يعني؟ باقي هو صوتك واصل بس يعني بقية الناس فين مش عارفة. اختفوا طبعا طالما ما فيش هزار وفي أسئلة بجد بيختفوا. ما في ناس كده تختفي بس وقت الجد صح؟ مين يا ترى؟ احنا مش عارفين بقى. ادي الايه الانسر. Tracy is going to work at the Children's World at amusement park where she'll teach young kids interesting games and educational activities. She'll also wear a costume and greet people around the park. This is the answer. And now, let's go to the next part.
ممكن نقول بقى طيب الجزء الأولاني من الكونفرزيشن كده عايزين متبرعين يقولوا الكونفرزيشن الجميلة دي مع بعض. اتفضلوا يا بهوات ويا آنسات ويا فندمات. هي الأستاذة شيماء ماي بارتنر فين لو سمحتوا؟ موجودة. هو ما بيعرفش يشتغل غير مع شيماء، معلش يا هو ناس. بصراحة أيوه اه دي حقيقة. مم. أيوه أنا كده هشتغل بقى. طب يلا يلا يا خليكم أستاذ. مع بعض، ما علينا. يلا اتفضلي يا هيز يلا يا أستاذ. بارتنر، اتفضلي يا هيز بارتنر. اتفضلي يا تريسي. أبدأ. طبعا. Guess what? I have found a summer job. That's great. Anything interesting? Yes, working at an amusement park. Wow, that sounds fantastic. So, have you found anything? لسه يا بنتي nothing yet. But I have a couple of leads. One is working as an intern for a record company, mostly answering phones. Or I can get a landscaping job again. Being an intern sounds more interesting than I anticipate. You would have been hour. Then landscaping. Then landscaping. Then landscaping. Hmm. You would have better hour. And it's probably not as much work. Yeah, but a landscaper earns more than an intern, and you get a grade 10. Okay. هتاخدي جريد 10 يا معلم. أي خدمة. Really thank you so much. And now لا هو انت كنت ساعتها بتتكلم عن نفسك انت. طيب بالنسبة لكلمة intern متدرب، كلمة record company معناها شركة تسجيلات. mostly في الأغلب landscaping تصميم الحدائق أو الاهتمام بالحدائق، يعني كلمة متقدمة شوية عن إيه؟ عن جناين يعني. أوكي. طب هي أقابل أوف ليدز دي، أقابل أوف ليدز دي يعني تو أوبشنز يعني ولا إيه؟ عندي يس اللي هو بيقول لها يس عندي قدامي فرصتين يعني. a couple of تمام leads. تمام. اوكي. التان طبعا عارفينه اللي هو اللون البرونزي اللي بيتاخد من الشمس. Now let's go to the grammar focus. Comparisons. Let's watch this video first. In fact, I think there are 2 videos, not 1 video. Yeah. Here we are going to talk about making comparisons in a couple different ways. Here we create comparisons using adjectives. Over here we use verbs. Down here, nouns. And over here, past participles. The most important thing to notice, though, is the few different sentence structures and word combinations. There is more and then, less and then. There is also better than or worse than. And there also is as and as. Or not as and as. Each of these combinations can be used to create comparisons. It is only their location in the sentence structure that changes. For comparisons with adjectives, the adjective goes in the middle. An example could be, Christine is more beautiful than Sarah. You'll notice this example, is faster than, is a bit different because in English it is incorrect to say more fast or less fast. When making comparisons with nouns,
the noun is placed in the middle as well. My brother has better English than me, or my brother has worse English than me. Past participles also are placed in the middle. For example, he is better paid than her. With verbs, it is a little different. The verb is located before these word combinations. My sister cleans more than him. Now there are several different possible verb combinations. Practice making comparisons with adjectives, verbs, nouns, and past participles so as to master this part of the English language. Comparing adjectives using more and most. Adjectives with 3 or more syllables and some 2-syllable adjectives form their comparative and superlative degrees by adding more or most before them. Unscramble the word to the left to find a word to describe the flower on the right. Did you get the word beautiful? Yes! Use the word in a sentence to describe the flower. Example, the flower is beautiful. Let's look at another flower. If you were to compare the first flower with the second flower, what would you say? We could say that the second flower is more beautiful than the first flower. Here is a third flower. Now let's look at all 3 flowers. We could say that the third flower is the most beautiful of the 3. We use more when comparing the first and the second flowers because we were comparing only 2 things. We use the word most when comparing all the flowers because we were comparing more than 2 things. Now think of some other adjectives that you would add more and most to form their comparative and superlative degrees. Now here we have the adjectives wonderful, brilliant, careful, famous, attractive, and courageous. عشان ما نضايقكمش بكلام كتير، إذا انتوا موجودين معانا ما نمتوش، يعني نمتوا ولا لسه يا جماعة؟ بس صحيح. طب تمام. احنا عندنا هنا فيه 4 طرق للكومباريزونز. ايه هما بقى؟ نبقى مع الصفات، ولما بيجي مع صفات الصفة هتجيلي في النص ما بين more وذان أو less وذان أو مثلا أو الإيه، أو هتيجي الصفة فيها ER وذان وهكذا، أو ما بين as و as hard as وهكذا. ده لما يجي مع الإيه الadjectives. طيب بالنسبة للناونز نفس الكلام، الناون هيجي لي برضه نص، هيجي لي فين؟ في النص. طيب الفيربس بقى مختلفة شوية، الفيرب هيجي لي في الآخر في الأول، يعني more than و less than والشغل ده كله، لا ده هيجي في الآخر، فأنا هيجي في الإيه؟ أول earns more than، earns less than، earns as much as وهكذا. يبقى كده الفعل اللي هيجي في إيه؟ في أول الجملة. تمام. لما الباست participles بقى، الباست participles زيها زي الادجكتيفز والناونز هتجيب لي في النص. ده كده ببساطة شديدة. نشوف احنا يا ترى لما هنيجي نستخدم الكومباريزونز، يا ترى انا هستخدم participle ولا هستخدم adjective ولا هستخدم مثلا ايه verb ولا ايه بالظبط. يا ترى انا هعمل ايه اشتغل بقى والجمل دي هتتحل ازاي. جو اهيد يا شباب، جو اهيد، اتفضلوا. لا يعني خدوا دقيقتين فكروا.
خدوا دقيقتين فكروا. رحمتكم من الساعة اهو النهارده، ما خليتكمش تنزلوا من البيت ولا. كتر يلا خير لسه جاي من أي الشغل. خدمة. انا كنت أي بره يا تسلمي يا دكتور دكتور. امتحانات اصلا. أي خدمة أي خدمة أي خدمة عشان تروحي البيت بدري كده، بدل ما إيه ما ترجعي من الامتحانات على الكورس. لا يا ستة ديكي في بيتك أهو. شكرا يا اي دكتور. خدمه، انا مش موافق خالص على موضوع الاونلاين ده اصلا. إيه؟ انا حاسس كده ان انا مش موافق على الموضوع ده. ما توافقش يا فندم، ما توافقش خالص، براحتك يا فندم. ماشي، شكرا، كتر خيرك كتر خيرك، انت الدكتوره بتاعتنا ولازم نقول لك حاضر. ماشي، برافو عليك. كده كده الايام بتلف. تمام. يعني إيه يعني مثلا يعني هاخد مثلا كورس في القانون الدولي؟ يعني لا ما انا ممكن، لا ترهقني ان الايام بتلف. الايام بتلف على مين؟ حضر هتحتاجيني انستراكتور زي ما انا. هتحتاجيني في يوم من الايام، انا محامي وكل الناس بتحتاجني. بعد الشر. انا احتاج محامي ايه؟ انا احتاج، لا ومحامي جنائي؟ ما لقيتش الا محامي جنائي. هقتل مين انا؟ هقتل مين؟ ده انا غلبانه وفي حيل انا. خلي عني انا خلي عني يا شايفك في رب. المكانه دي، ما تقلليش من نفسك. انا شايفك كده، ما بعد تقلليش من الشر. نفسك. بطل يا استاذ ناصر، والمصحف بتضايق بس. ده يوم المنى. ماشي، نكمل بقى يا جماعه. بقول لك an ايه، بقول لك انا interior. عايزه اقول لك على حاجه. انا من النوع اللي ممكن اتاثر اصلا بحلم، مش بس كلمه. فانا اساسا من النوع اللي هو اساسا يعني ايه انت كده. ارجوك يعني ما كده ما تقوليش اي نيجاتيف وورد، ما تقولها ليش. ماشي. ماشي، ما علينا. ما علينا ما علينا. الواحد لسه بيبقى بتقولي سعيد جاي. والله وانت شيماء مركزه كده. شيماء عاجبك كده يا شيماء؟ لا يا دكتور طبعا. بذمتك يا لا يا شيماء دكتور انت طبعا، طب بيدور. انت عاملاه البارتنر بتاعك. صدقيني ده طول الوقت. شيماء بجد انت يعني بصي يا شيماء، انا هقول لك على حاجه. يعني انا I'm just a good advisor to you. Okay. Don't be a friend for the naughty boys. Really. Okay. الله He's very يسامحك. naughty. يا دكتور He's اللي very جبتيه naughty. جنبي أول مرة. ايه؟ حضرتك اللي جبتيه جنبي اول مرة قبل ما يبقى البارتنر ما بتاعي. حصل. يا ريتني ما حصل يا حبيبتي. بقيتي شقيه من بعدها يا بابا. إيه. finish finish فينش finish. ايوه. انت اهو شوفي بقى، ما بتكلمني كده حدش ليه؟ بيرد الا انا، ازاي؟ سبحان الله. ده وانت بترد عليه فينش. ايوه انت بترد عليه بقرف ليه؟ لا طبعا، حاشا لله. عسى لله. يا لهوي الناس تفشت. كان في معانا 16 بقى 14 ازاي؟ بفكر فعلا. لا انا قصدي على الناس اللي كانت مشاركة. هم ليه قالوا كده؟ اوكي. نمبر 1 is better paid than. is better paid than. very good يا حبيبة قلبي. نمبر تسلم. 2 نمبر 2 هتبقى نمبر 2 as لا هي travels more than. number 3 least دكتور. number 3 least artistic than. لا طبعا is less artistic than. is less less artistic than. artistic than. okay. number 4
لن harder than لا more لا less better educated. لا have less education than have less education than. Number 5. Number 5. than Number 5 than يا دكتور is harder than. is harder than. Very good. Is harder than. Thank you so much. Is harder than. Number 6. more Earn is more than. more Earn less than. برافو عليكي. Earn less than. And now let's go to the next part. Pronunciation. We have to listen here. We have to listen. Just listen. Page 11. Exercise 8. Grammar focus. Comparisons. With adjectives. Is more interesting than. وإيه ده؟ هذا Is less interesting than. grammar ده grammar. Is harder than. Is not as hard as. With verbs. Earns more than. Earns less than. Earns as much as. Doesn't earn as much as. With nouns. Has better hours than. Has worse hours than. Isn't as much work as. Has more education than. With past participles. Is better paid than. Isn't as well paid as. Is better educated than. اوكي يبقى كده عرفنا انه لما بنتكلم عن ال comparisons هي دي الامثله بتاعتها. ودلوقتي نروح للpronunciation اللي احنا قلنا هنسمعه ولكن طلع لنا الجرامر في الاول. Let's listen to the pronunciation. Page 12. Exercise 9. Pronunciation. Stress with compound nouns. Part A. Listen and practice. Notice that the first word in these compound nouns has more stress. Then add 2 more compound nouns to the chart. Bus driver. Taxi driver. Gossip columnist. Newspaper reporter. Choir director. Orchestra conductor. اوكي كده عرفنا انه لما الجوب يتكون لي من كلمتين، الكلمة الأولى هي اللي بيبقى عليها الستريس أكتر من الثانية. دلوقتي هنروح لسؤال listening summer jobs. Listen to Carlos, Paul, and Julia. Think about their summer jobs. Where does each person work? Write the name under each picture. أول حاجة عندي إن أنا هكتب الاسم تحت الصورة. Listen again. Do they like their jobs? طب هما بيحبوا يا ترى وظايفهم؟ Why or why not؟ ليه يا ترى وإيه السبب؟ لازم ناخد بالنا كويس جدا وإحنا بنسمع listening ده. Let's listen. Page 12. Exercise 10. Listening. Summer jobs. Part A. Listen to Carlos, Paul, and Julia talk about their summer jobs. Where does each person work? Write the name under each picture. Carlos.
So, where are you working this summer, Carlos? Oh, I'm working as a tutor in a learning center for kids. Interesting. What kinds of things do the kids do there? Well, they work on subjects they need help in, mainly math and English. Is your job hard? No, not at all. The kids work on computers most of the time. We have to help them get started and be there when they run into problems. Do you enjoy it? Oh, yes. Working with kids is so much more fun than working with adults. And I get to choose my own hours. As long as I work 8 hours a day, I can come in at any time from 8 a.m. to 9 p.m. Lucky you. Paul. Paul, did you find a summer job yet? Yeah, I'm working in a restaurant. Oh, how's it going? Oh, the money's not bad. What are you doing? Are you waiting tables? I wish. No, I'm working in the kitchen. I cut up stuff for the chef, vegetables and meat and things. I also wash the dishes. Oh, yuck. Yeah, it's pretty hard work. I didn't realize how hot it is in a restaurant kitchen until I took this job. So why don't you quit? I'd love to, but I need the money. Julia. So, what kind of job did you find for the summer? I'm working for a marketing company. I'm doing telephone marketing. Oh, so you're one of those people who drives me crazy by calling me up and trying to persuade me to buy something that I have absolutely no need for. Exactly. Do you like it? Believe it or not, I do. It's mostly a bunch of students working there, and we have a lot of fun when we're not making calls. It's really easy, too, since we just have to read from a script. Are you doing this full time? Yeah, but I work from 2 in the afternoon until 11 at night, so I get to sleep as late as I want to in the morning. Page 12, Exercise 10, Part B. Listen again. Do they like their jobs? Why or why not? Carlos. So, where are you working this summer, Carlos? Oh, I'm working as a tutor in a learning center for kids. Interesting. What kinds of things do the kids do there? Well, they work on subjects they need help in, mainly math and English. Is your job hard? No, not at all. The kids work on computers most of the time. We have to help them get started and be there when they run into problems. Do you enjoy it? Oh, yes. Working with kids is so much more fun than working with adults. And I get to choose my own hours. As long as I work 8 hours a day, I can come in at any time from 8 a.m. to 9 p.m. Lucky you. Paul. Paul, did you find a summer job yet? Yeah, I'm working in a restaurant. Oh, how's it going? Oh, the money's not bad. What are you doing? Are you waiting tables? I wish. No, I'm working in the kitchen. I cut up stuff for the chef, vegetables and meat and things. I also wash the dishes. Oh, yuck. Yeah, it's pretty hard work. I didn't realize how hot it is in a restaurant kitchen until I took this job. So why don't you quit? I'd love to, but I need the money. Julia. So, what kind of job did you find for the summer? I'm working for a marketing company. I'm doing telephone marketing. Oh, so you're one of those people who drives me crazy by calling me up and trying to persuade me to buy something that I have absolutely no need for. Exactly. Do you like it? Believe it or not, I do. It's mostly a bunch of students working there, and we have a lot of fun when we're not making calls. It's really easy, too, since we just have to read from a script. Are you doing this full time? Yeah, but I work from 2 in the afternoon until 11 at night, so I get to sleep as late as I want to in the morning. Do you want to listen again? No. Let's answer. No. نجاوب الصور الأول. Number 1. Julia. Number 2. Carlos. Carlos. Number 3. Paul. Paul. Okay, do Paul. they like their jobs? خلينا نمسك واحدة واحدة. Julia.
Like it. For Martin, Like why? Easy. And the fun. Funny. okay. What about Carlos? Like it Why? because his job is interesting. Working kids. He loves working kids. Interesting. Number 3, Paul. Like or doesn't like? Doesn't like. Doesn't like. Why? Very hard work. Very Okay. hard work. So these are the answers. You can look at them. Yes, here Carlos likes his job because the kids are fun to work with and he gets to choose his own hours. Paul doesn't like his job because it's really hard work and it's really hot in the kitchen. Maria likes her job because she works with many other students and they have fun when they're not making calls. It's really easy too, and she gets sleep late. And now let's go to the next here part. Role play, pros and cons. Each person chooses a job from the unit here. Role play discussion using the job criteria in the books. The job criteria موجود هنا. يعني ايه job criteria يا جماعة؟ المعايير، شروط الوظيفة. Okay? Explain why your job is the worst. طبعا هنا لو هي the worst طبعا هنا الجوب criteria بتعتمد على ايه معايير الوظيفة؟ job security، ترى في حماية في الوظيفة دي، level of difficulty مدى صعوبتها، level of interest مدى شعورك بإنها مهمة بالنسبة لك أو إنها interesting يعني ممتعة شيقة، salary طبعا ده أهم حاجة طبعا السالري بتاعنا، working conditions ظروف العمل، يا ترى مثلا بتدخل الكلاس مثلا إذا أنت teacher تلاقي مثلا كمبيوتر شغال ولا مش شغال، الإضاءة عاملة إيه، التهوية عاملة إيه، الكلاس بتاعك حر ولا بقى. طبعا هنا ال working conditions مهم جدا. ال working hours بتشتغل كام ساعة ده برضو شيء مهم. So you'll talk together about your jobs. أنا أتمنى لو يعني تعملوا discussion زي دي وتتكلموا عن الجوب كرايتيريا هتبقى جميلة جدا. حد فيكم عنده الاستعداد يعمل حاجة دلوقتي؟ ال 12 اللي فضلوا معايا، حد فيكم حابب ان هو يعمل حاجة دلوقتي؟ انا عندي محمد خالد وعندي شيماء وعندي نعملها أصلا نديها لحضرتك المحاضرة الجاية. طب خلاص ماشي، يعني عايزين تعملوها مكتوبة. طيب ماشي. reading بقى اتفضلوا الريدنج اقروه. وعندنا سؤالين هنا. السؤال الأولاني هتحط عناوين دي للباراجرافات، والسؤال التاني يا ترى كل جزء من دول ايه المناسب ليه من الثلاث اختيارات اللي تحتيه على حسب الريدنج. وانا هاخد الاتندنس على بال ما انتوا تشتغلوا في الريدنج. هبص كده شوف مين كتب اسمه عشان هو ده بصراحة هم دول اللي يعني ايه هكتبهم حضور، لأنه المرة اللي فاتت في الأونلاين في ناس كده حسيت إن هم كتبوا أساميهم من غير ما يكونوا موجودين وده مش عايزين نكررها مرة تانية. كل ده كلام مكتوب. طيب شيماء أو لأ استنى، في قبل شيماء في شريف إبراهيم. دي شريف شريف إبراهيم. وعندنا شيماء
يعني شيماء. شيماء انت كنت حاضرة المرة اللي فاتت حبيبتي؟ لا ما حضرتش. طيب جهاد عبد الناصر. يعني جهاد مع حضرتك يا دكتور. مش حبيبتي، انا بقول بس الاسامي. ومينا موريس. مينا ادي مينا موريس. وعندنا اسماء سلامة. اسماء وكمان اسراء. حازم صالح. عندي عمر صالح. هو حازم صالح وعمر صالح اخوات. ماشي عمر صالح. عمر صالح. عادي. لا ده مش عمر صالح، ده عمر مدحت. مين عمر صالح ده؟ مفيش حد اسمه عمر صالح. مين عمر صالح؟ مفيش حد عمر صالح. مفيش عمر صالح ده. شوف هنا. فين هنا؟ عمر صالح. ده بيحضر من كده. مش تكتبوا الميعاد يا جماعة اللي بتحضروا فيه بدل ما اكتب حد فيكم غياب. طيب ادي عمر صالح. هديل كمان. ادي هديل. عندي صلاح محمد. صلاح الدين محمد اهو. ادي صلاح كان غايب المرة اللي فاتت. تمام. وعندنا محمود. مصطفى محمود. مصطفى محمود. مصطفى محمود. وعندي أحمد عبد العال. أحمد عبد العال. وعندي هاني محمد. هاني محمد. عبد الغني عبد الحميد. وعندي أحمد عبد الحميد. أحمد عبد الحميد. كان غايب المرة اللي فاتت أحمد عبد الحميد. ودي عمر سليمان. عمر كاتب اسمه غلط. عمر سليمان. عمر سليمان. فين عمر؟ عندي عمر هنا سليمان. مفيش عمر أصلا. عمر سليمان ده تقريبا ده من 3 ل6. عمر سليمان ده ما بيوضحوش أنا أعمل إيه. أنا كفاطمة أعمل إيه. عمر سليمان. و صلح الاسم تحت ولا ما خدش بالي. وبعدين كورولوس هاني. كورولوس هاني. يا لهوي ده متعبة قوي. ايه ده وجع قلب. كورولوس هاني. كورولوس. وبعدين مينا سامح. مينا فين مينا سامح؟ مش لاقيه مينا سامح. مفيش مينا سامح.
أي من سامح، من سامح. وبعدين إيمان محمد، إيمان محمد، فين إيمان محمد ده؟ إيمان محمد، محمد إبراهيم، دي بقالها 50 سنة ما حضرتش دي. طيب غير إيمان محمد عصام الدين، محمد عصام الدين، هذا محمد عصام الدين، هذا المرة اللي فاتت ونرجع معاه. وبعدين عيسى محمد، عيسى محمد. وبعدين أحمد إدريس، أحمد إدريس، أحمد إدريس ده ولا مرة حضر، مكتوب عندي إن هو ما حضرش ولا مرة. أحمد إدريس، طب وإيه اللي فكره بقى؟ أدي أحمد إدريس. آه محمد خالد، محمد خالد، محمد خالد. وبعدين ناصر البطاوي، يعني ناصر ده اللي عايز حد يمضيله. طيب المرة اللي فاتت إكس كبيرة. عواطف محمود، عواطف محمود مجاوبش ليه لأ. وبعدين أنا بس عشان مخدش بالي إن إيه دي سلمى. طب ما سلمى أنا مش كتبتها حضور سلمى؟ سلمى عندنا والله كاتباها حضور ايه، ظلماني دايما سلمى دي. بس خلاص. Have you finished؟ هما بيقولوا ايه؟ بنقرأ يا دكتور. أنا بس مش عارف أفتح المايك يا دكتور. طب مش أنا قلت لك افتحه. مش عندنا بس صوت ولا ده، بس عندنا بقى ايه تعملوا لي شغلانة. مم. خلاص. finish. وبالنسبة لي فينش. طب بالنسبة للباقيين خدنا الغياب بقى فقام كله طاروا 11 اللي موجودين. حلو والله. اه لا اللي موجودين متابعين كورة. طب ماشي. لا انا موجوده يا دكتور، لسه بحل. لسه. طب ماشي، طب حلي وخلصي قولي لي انا خلصت. يلا. حاضر. حبيبتي.
يا جماعة can we answer؟ Can we answer now؟ Yes or no؟ أنا خلصت. طب خلاص خلينا نجاوب بقى، معلش يا شيماء، تعالى نشوف الدنيا فيها ايه. ماشي، تمام دي يا آخر دكتور. صفحة أصلا عندنا. أول حاجة عندنا، أول نقط فاضية عندنا، المفروض إن أنا أحط إيه عنوان للباراجراف ده؟ make yourself noticeable. excellent يا شيماء، excellent. يبقى make yourself noticeable. What's number 2؟ be positive. لا. What's number 2؟ Express yourself well. No. What's number 2؟ embrace your suppressor. طب خلينا نكتبها لكم. number 2 هتبقى take classes. number 2 هتبقى take classes. What's number 3؟ Keep up to date. Excellent. Keep up to date. What's number 4؟ In person, your Oh, no. What's number 4؟ be positive. Excellent. Be positive. What's number 5؟ هتبقى express yourself well. Excellent محمد. Express yourself well. What's number 6؟ مفيش إلا هي. impress your superior. طيب نروح لبي number 1. Whose job is least likely to be cut؟ تفتكروا مين فيهم؟ she bearing. يعني انه واحدة فيهم يعني، او انه واحد فيهم، ما احنا كده مش عارفين. أنا أول واحدة. لا، هي تاني واحدة. Beth. Number 2. Whose job is most likely to be cut؟ يبقى تاني واحدة. هتبقى تالت واحدة. بصي بابا، هنا عندي most likely to be cut، هنا عندي least likely to be cut، دي عكس دي، فهنا هتبقى التالتة اللي هي أليكس. That's everything for today, and see you on Sunday. And don't forget that we have an exam. هبعت لكم الامتحان يوم السبت، and see you, and bye bye. Bye. Bye.